Hello and welcome to the Art of Living. Patinokurukura nezveupenyu, life as you experience it, tichishandisa shoko raMwari seguidance yedu. Here we discuss all sorts of things, how we can experience God as a loving Father, how we should walk in forgiveness, nokukurudzirana to live a purpose-driven life. Kazhinji chauri kutsvaga hachisi kure newe, chakavigwa mukati mako iwewe. Be warned, because in our chats we can be very open about our own personal lives. Asi zvikakurudzira even one person, aiwa Mwari ngavakudzwe. Hi ladies, it's Friday. I know, I can't believe the week is already finished. Tisati tatombosenda anything, ndichingonakidzwa zvangu nema audios enyu. Thank you my back for just opening up and just sort of unpacking what we can expect from this book. So this book ndasiri kutomboritra hangu zvepfari zviya zvaibhozi ndoriziva kani ndakariverenga kamwe chete, but ndikuita kuzeza, but at the same time excited for what's to come. So and zvese zvamaitaura, like unotoona kutoti zvechokwadi ka bhuku iri rauya, it's always at the right time parinouya, because in one way or the other it's either munhu unenge uchikwanisa kurelata to what is actually happening in that chapter at that time, or you're able to look back later on and say zvandakupfuurana nazvo izvi ndakambonana nazvo but chapter yapfuura, but in reality this is where I am now, or izvi zvandiri kutoverenga izvi I may not be going through it now, but ndoziva kuti ndaivepo apa last month, and so on and so forth. So it's a very interesting and intriguing kind of book. It just makes you sober. It gets you to be sober. So I'm glad we have started. I was also looking at it this way, Kuti. It's a great follow-up to the purpose-driven life. Ukatarisa, because more purpose-driven, we were being awakened to the fact that hatina kungorarama nje, hatina kungoiri kana tapa nyika nje, pane purpose yaMwari muupenyu hwedu, and what are the purposes and stuff. Having said that, manje kana munhu uri crippled, une ma-crippled feet, uri crippled with fear, uri chichichi, une ma-iniquities utongori makati mawo, some things that you didn't even realize kuti they have been passed down to you, and chichichi, haukwanise kufulfilla that, kurarama in that purpose-driven life, can you? Even uchiziva with all the knowledge, but kana uine zviri kukuita drawback. So I'm glad with the book here, it sort of like then allows us to explore like deeper within ourselves. What are the things really zvingangotitadzisa kurarama in that, like zviri quite complete in that purpose-driven life. So it's a really, really good book too, as a follow-on to the purpose-driven life, from what I have sort of like gathered. Right, so ndadzoka futi. Pandanchiverenga about the encounter yakaitwa naCraven Fee. Actually, not an encounter as such, because she actually, it wasn't like chinchangoitika. When she actually when she planned to go and fellowship, if you like, with the shepherd, obviously she was in the habit of doing it regularly makuseni, and zvake manheru zuva rodoka, like how we have maybe specific time
yaunoseta aside kuti makusenseni ndomuka ndomboyepinda in the moment, in the presence, mazuva rovira, ndoita sei, ndodzokerazve pamberi pechigaro chamwari. That kind of organized going into the presence. So she was doing that, which was good. And then she had that encounter where she had that experience where, she was given that seed of the real love. Yeah? Because I think, rudo ndinaro, but harunombofanana nerwandinoona or rwandinofila ruchibuda from the shepherd. And she said, ndinaro, but ndobva apiwa chairo rwakafanana nerwemufudzi. Handiti. So, and all that, akanzwa kuti, and while she was she was in that presence of the shepherd, she felt that she could conquer the world. You know how we feel. Inini ndaizvifila. I can liken this experience to how I used to feel patanga tichibva kumusangano wemayuthi, tiri mubhazi or murori, whatever the case may be, tichiimba nziyo dzekuchechi, tichinzwa kuti right now kunyange bhazi rikatokudubuka, ngaritokudubuka tibva tatofind totonopinda kudenga. Unenge uchinzwa that kuti I can do anything, kuti kana even rufu chairo izvozviso ngatitoita kungosakatika panapa. And I'm very sure the way I'm feeling, I've got this conviction yekuti kudenga ndiri kunopinda. And then wozodzokera kumba, you're back to your normal day-to-day grind of life. And then that starts to wane off, and then you start to be afraid, you start to worry, you start to kufunganya chichichi. Zvinombofamba sei? Like much afraid, abva kupiwa that love, iri pure, yedenga. Akunzwa kuti I'm ready, any day I can go, I'm ready to conquer the high places anytime the shepherd comes for me, whilst going back to a normal day-to-day activities. Then she meets Kazi. Mr. Craven, akandaito kutsvaga mudingani, kwakwenda atikudaurorana, uya pano akutanga kutometwa. So it's like, that journey back into our own thoughts. When we feel so different and so bold, kana tiri panguva yekunamata, we feel so bold and we can do anything. Patinobuda munguva iyoyo takuita zvemanzvese, wakutanga, your thoughts are starting to wander, or you just start talking to other people is normal, because tichiri muno munyika pano panyika. So tichasangana nezvakawanda, tobva tatanga kutodilutika, that boldness yatachifila yakutoenda. But ndafara manje panzi nashepherd, iwe inini kungondidedza chete, ndine nditongoripo. Imagine the blessing yatinayo through the Holy Spirit, kuti iye zvinesvika hatichaita zvezvokuti waitoziva kuti zvino kana ndisina kutarisa kueast, ndisina kutarisa kune tembere handinzwikwe, kana ndisina kudaiso ndikasaenda panzvimbo yakati handinzwike. How blessed this generation has kanaka. We really need to take advantage. Yokungozwa right now, it's a whisper. I don't even have to scream for help. It's a whisper. Holy Spirit, the Spirit of the living God, the host of heavens, pano paita nyaya, ndovapa permission. Pakadi apo kungosimudza mwoyo wangu chete, kungoti Mwari kuno. Because as long as we are in this world, yes, we will be subject to things that torment us and everything. But I'm so, so glad that it's just our help is so, so, so near. But we just need to acknowledge we need help. We need to also acknowledge and to be very, very aware
more aware of the presence of God than we are aware of the one that is in the world. Even ndichitarisa handiti machafreda asati atanga the journey to the high places, at least, but the discussion has already started. Hapana patinombobviswa paposition pasituation mumalowlands atinenge tiri tisina kutanga taita agree. Zvinonzi how can two walk together lest they agree? We really have to invite, to accept the invitation. In fact, yamweya mutsvene kuti uya ndinofamba newe, ndinokuratidza, ndinokuendesa nzvimbo dzakakwirira. Kuaccepta invitation tisingazvitarisire pasi zvekuti tumuteuri kumasori prayers aina handikodzere, ininiwo zvangu ndingori lame kainini, haina handikodzere, handikodzere. Kuti whoa, mati ndiuye. I pray, I'm just praying, guys, ladies, kuti tisave nethat fear inozoita kunge pride futi yekuti no inini chichichi zvinotikanganisa kubatsirika, tichingozviti ndimbokodzera, ndagara mune zvinhu izvi, mwari yangu kesi kai, kukwidziridza problem kupfuura the problem solver. Because the way hanzi craven fear, he cowered away achimhanya, not even towards the village, hanzi aimhanya away from the village, uchiona kuti ari kunotsvaga place of safety, kutiona kuti inga haatotyisi nai. Zvimwe zvinhu zvinotityisidzira so hazvityise mani. And zvimwe zvacho zvinotityisidzira just in our mind, because battlefield imwe iripo, the biggest battlefield, it's not even like physical, it's in our mind. Zvinozonzi zvezvechi hanzi isusu basa redu is to be pulling down everything that wants to exalt itself above the knowledge of Christ, pulling it down, all those thoughts, all those zvoda kuzvikwidziridza, because chinhu chikazvikwidziridza pamusoro pechimwe handiti, which means pane something chaalowa. We don't want to be in the lowlands, especially tichitsikirirwa nezvinhu zvisiri, zvisirizvo. We really need to feel our minds, our thoughts, like to be very God conscious. Even sometimes it's in the way we utter zvimwe zvinhu. How people, even like I remember this other kukereke kwataimbopinda, mufundisi vaingoti vakasimuka, and then munhu wese, mwana wese sangano yanga yatomutaurirwa, the devil is a liar, chakati chakati, yopunctuator every statement, yopunctuator the devil is a liar. I'm like, you're confessing more of the devil, more the devil. This kokuwe more God conscious, our God is faithful, our God is awesome, our God is able. Do more, confess more of the things that you want to reinstate in your mind, because ndokune mamwe mastrongholds ikoko ekutoti unogona kukunda zvimwe zvinhu zvonzi aiwa meya vanokwanisa zvakati and vanogona zvakati vanozodai, but kana vaita retreat into their own thoughts, into their own mind, akumanaka anenge achiita kuluza mabattles mumusoro umu makawandika umu. Hey, and the only way, one of the main ways, if not the only, yekuzvizadza nemapositive confirmations, affirmations, ekuti God is able, God is already done it, God is on our side, is to just continue to read his word and believe what he says. Because even Pepe much afraid about it, I just know that he will not lie. If he tells me that he's got my back, if he tells me it's going to be okay, one thing I may not really know, I may never have walked this way before, but if the shepherd says it, I know it's true. I know he is not going to be lying to me. He will not lie. That's one thing I know for sure.
kunyatsoziva makarekta amwari watinonamata kuti havanyepe, whatever he says vanozvifofela. And hanzi wataura zvakanaka, I was just waiting for you to want to go to the high places. Inini ladies, how much do we want to go to the high places? Inini personally, I am desiring that, because mulolendika munorwadza. And sometimes even environment, because animgonoti much afraid arunzi iwoka you need to move and it from the valley. Muvalley munogarikika asi unoona nhamo. Pane kunonzi kuma places ka kukuti ukaenda unenge uchitoka chirika kuenda ukadai the road may not be easy, it may not be easy, it's not going to be a straightforward journey yetiri kutora to go to the high places, but it's going to be worth it. So sometimes it even takes changing, being able to realize kuti chii chiri kundikonzeresa kuta crippled, chiri kundikripla muupenyu hwangu, and either avoid that thing or move away from that thing. Zvazvinokusiyana nekuti unogona kunge uchizoti like ini ndikakwira chiterera news and unozwa news dzinenge dziri bad news, chino, and that ends up maybe making me worry more. So inini as a person, I need to acknowledge that news kana ndichidziona ndodzinoita in small doses, just so I know zviri kuitika. It could be announcements ari kuitika muno munyika, I need to know mitemo yakunzi chii kana kuti chii chiri kungoitika in general. But kwete zvokuti sure kubva kuseni svika manheru TV iri pachannel yenews, and news dzacho they are almost all of them 101% bad news. News dzekuti uyu aponda nhinga paitwa abuse, uyu paitwa chakati, uyu nhinga azodai azouraiwa, uyu paitwa racism, apazoitwa all things that just make you wonder kuti amana nyika inoti kuita sei, that just make situations seem even worse than they really are. Saka inini ndenda kutozwa kuti inini definitely like I'm actually speaking for myself, I don't want to listen to news all day long. If I do, it has to be once to just hear the main news for the day, and just in case, like sometimes I'm required to know what's actually going on at the time. So I will just do that. Could it is the whole day. Kana kuona mafilimu ekuti unosara kuti I'm more aware of zvinhu zvakaipa zviri kuitika, and then zvakuita kuti fear ite wese mupfungwa dzako. Inini I try to avoid zvinhu zvinondisa kuti ndityetye, nditange kungovhunduka. So in the same way, we can do that for our mind as well, because mind. Thank you for listening. We have come to the end of this episode. If you have any questions relating to what's been discussed, or you just want to share your own experiences, please email us on theartoflivingzim@gmail.com. theartoflivingzim@gmail.com. And please don't forget to share this podcast with others if you're finding it helpful or interesting. Hope to hear from you soon. See you in the next episode.